Good day, everyone. This is Miss Srijit, your chemistry teacher. And before starting the class, just a second, please. I just want to have some water. Thank you. Oh, can you read that? Do something awesome today. Yeah, every day you should do something awesome. Okay. So, are you wondering why I'm having this water in the middle of class? Oh, why didn't I had water before and start the meeting? There's a reason. We are going to study thermodynamics today, and you will come to know what the role of this cup of water and what the role of this bottle of water in this chapter. So, welcome to my class, Chemical Thermodynamics. What is chemical thermodynamics? Before that, you know that in chemistry, chemistry we know about chemical reactions. So, what is a chemical reaction? Suppose I have something made. ഇതെന്താണ് ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെൻസ് സ്റ്റിക് ഞാൻ കത്തിച്ചു വെച്ചതാണ്. ഈ ഇൻസെൻസ് സ്റ്റിക് കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ കാണാൻ പറ്റും? യു ക്യാൻ സീ ആ പുക പോണത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ എ ഗ്ലോ അറ്റ് ദ ടിപ്പ്. പിന്നെ ആ ടിപ്പിൽ നിന്ന് അറിയാലോ അത് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആഷസ് അവിടെ പോകുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. So, ഒരു സംഭവത്തിൽ chemical reaction ഉണ്ടായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന് there are certain evidences. Mostly the chemical reactions are irreversible, and there are certain evidences that you have to analyze. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു chemical reaction ആണ്. Let's see the evidences of chemical reaction first. See the evolution of heat or light. അപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിൽ രണ്ടും ഉണ്ട്, ഹീറ്റും ഉണ്ട് ലൈറ്റും ഉണ്ട്. Now second one is definitely the change in the temperature. It may be an increase in temperature or decrease in temperature, and formation of gas or bubble. You have already seen, right? Everything is there. ഇതിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. Then the color change. Yes, കണ്ടോ ടിപ്പെല്ലാം കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്. And formation of the precipitate. അത് നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ കേസിൽ പറയുമ്പോഴാണ് formation of precipitate importance വരുന്നത്. Can you see that? I'm just adding two solutions together, a solution A and a solution B. അപ്പോൾ എയും ബിയും just add ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കിയേ, a yellow color, some solid product I'm getting that. That is called as precipitate. We do not bother about what that solution A and B are. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണുള്ളൂ. These are the evidences of chemical reaction. So, ഏതൊരു chemical reaction നടന്നാലും ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. But why we are studying thermodynamics? The thing is that thermodynamics നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചതുപോലത്തെ ഒരു കെമിസ്ട്രി അല്ല. ഇത്ര നാളെ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are focusing on atom, we are focusing on molecules, we are going into the microscopic level, and we are going into that level that you cannot imagine what is happening there. കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു മോൾ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഒരു മോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടെയ്നിങ് 6.02 into 10⁻23 atoms. Such a huge number, right? നമുക്കൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റും. ആ ഒരു സമയത്താണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്നൊരു സംഭവം. It's actually based on human experience. നമുക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ കെമിസ്ട്രീനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സയൻസിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. That is thermodynamics, and this thermodynamics is something, is the only branch in chemistry. കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ആറ്റങ്ങളും മോളിക്യൂളും അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് thermodynamics. So let's see. As I told you before, all the chemical reactions are accompanied by chemical changes. So chemical changes are താഴത്തെ ആ ഒരു ആനിമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല. ആ chemical changes അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുക? You can see that A and B molecule are coming together. അതിൽ എയിൽ എന്താണ് ഇനീഷ്യലി ഒരു bond break ഉണ്ടായി, ബിയിലും ഇനീഷ്യലി ഒരു bond break ഉണ്ടായി, and they made into a different molecule. So this is actually what kind of reaction is this? Combination reaction, because nothing is getting lost, right? Everything is getting combined. A plus B becoming AB. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണം. യു ആക്ച്വലി റിക്വയർ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? ഹീറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. യു ക്യാൻ ബി ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എനർജീസ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി ബ്രേക്കിംഗ് ദ ബോണ്ട് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദ ബോണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ തിക് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടായിരുന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വഴക്കുണ്ടാക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന തിക് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടാണ് വഴക്കുണ്ടായതെങ്കിൽ അതിന് ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പിറകിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളിയാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വഴക്കിന് ഒന്ന് എരികേറ്റാനോ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ദാറ്റ് ഇസ് കോസിംഗ് ദ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ us to get broken.
Okay, but they will then either chemical reactions energy being to break the bond and also to make the new bond as well. So the question about any chemical reaction, or the question that how the thermodynamics is going to help you, is that doubt why ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് വഴക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട്സ് വിൽ ബി ആസ്കിങ് അവരെന്തിനാ വഴക്കിട്ടത്. Similarly, ഒരു chemical reaction നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the first question that you should what drive that reaction, ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്. എന്നാൽ ആ റിയാക്ഷൻ എല്ലാ കേസിലും നടന്നോ? There would be some certain conditions only where the reaction is feasible. Does the reaction is feasible at all the given set of conditions? No, I cannot be sure about that. Okay, at the same time, to what extent the reaction will proceed to give. Apo ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്ന കണ്ടീഷനിൽ whether the reaction will get completed, അത് പാർഷ്യലി നടക്കുള്ളൂ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷനും കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ വരാം. റൈറ്റ്. സോ അതിനേക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് thermodynamics. Thermodynamics means the heat plus the work. So it is actually the branch of science which deals with the quantitative relationship between heat and other forms of energy. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ thermodynamics is actually something which is based on the human experiences. അപ്പോൾ മൂന്ന് ജനറലൈസേഷനെ ബേസ് ചെയ്തോ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് വരുന്നത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ, സെക്കൻഡ് ലോ ആൻഡ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് that we'll be studying later. Now we'll just see what is the scope of this thermodynamics. അപ്പോൾ scope of this thermodynamics നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണമെങ്കിലും അത് എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന ആ ഒരു അർത്ഥം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വരണം. അപ്പോൾ what is the scope of thermodynamics? Obviously it explains the macroscopic property. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, when we have been studying chemistry so far, we were dealing with the atoms and molecules to the microscopic scale. But now in thermodynamics we are analyzing a system as a bulk. Okay, നമ്മൾ ഒരു molecule of water നോക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു glass of water, it's a macroscopic property now. Okay, and now you are going to predict the feasibility of a reaction, whether the reaction is going to happen or it is not going to happen under the given set of condition, or you are going to explain to what extent that reaction can be proceeded to. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ explain ചെയ്യുന്നതാണ്. These are the scopes of thermodynamics actually. Now സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ when you want to know how the reaction is taking place, you have to go into the microscopic level. അല്ലെ, ഒരു ആറ്റം എങ്ങനെ ഒരു മറ്റൊരു ആറ്റവുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ you have to go into the microscopic level. Here you are just framing everything up in the macroscopic level. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിലേക്ക് പോവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ it is silent about the reaction mechanism. No mechanistic explanation is there. Whether the reaction is taking place very fast or very slow, he is not telling. Thermodynamics നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല. Okay, now we can go into thermodynamics. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ സിസ്റ്റം, സറൗണ്ടിങ്, യൂണിവേഴ്സ്. ഇപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളിപ്പോ എന്റെ ക്ലാസ് കാണുന്നത് ലാപ്ടോപ്പ് സ്ക്രീനിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലാവാം. വെൻ യു ആർ ലിസണിങ് ടു മീ, യു ആർ ഹാവിങ് യുവർ കംപ്ലീറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടുവേർഡ്സ് മീ എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കോൺസെൻട്രേഷനും എന്നിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? ദാറ്റ് ഇസ് ദ സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് you are investigating on for the time being. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? The laptop screen is now the system because I'm teaching you. ആൻഡ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സ്ക്രീൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ബിക്കോസ് ഐ ആം ടീച്ചിങ് യു. സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോ എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ ഈ പബ്ജിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ടൈം മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ പബ്ജി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് അമ്മ നമ്മളെ വിളിച്ചാലും എടാ വന്ന് ചായ കുടിക്കടാ, എടാ വന്ന് ചോറ് കഴിക്കടാ, അമ്മ വിളിച്ചാലും നമ്മൾ കേൾക്ക പോലും ഇല്ല, അല്ലെ? സോ യു വർ completely into the game. So you were investigating on the game. ആ ഗെയിമിലായിരുന്നു ഫുൾ ടൈം. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ സിസ്റ്റം. ആ ഒരു ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൊബൈൽ എന്നതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റം. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അമ്മയുടെ ആ ഒരു കോള് പോലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആ സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സ്ക്രീൻ ആണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റം. നാ അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് പോലും എന്റെ സറൗണ്ടിങ്.
Understood. So system is a part of universe that you are investigating on, what you are focusing on for the time being. Okay, but surrounding is everything other than system. Okay, so obviously when system and surrounding combines, it become a universe. അതാണ് നമ്മുടെ entire ആയിട്ടുള്ള ഒരു universe. So I guess now you understood what the system, surrounding, and the universe is like. But now the first question that should come to your mind is that what differentiates the system and surrounding? അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ ഉണ്ട്. What is there? Yes, obviously നമ്മൾ ഏത് പറയുന്നത് പോലും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചിലെല്ലാം നമ്മുടെ ആ പിച്ചിന് ചുറ്റും ഒരു വലിയൊരു വട ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ആ ഒരു റോപ്പിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ 4 or it's a 6 passing the boundary, right? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, അപ്പം ആ ഒരു ആ ഒരു റോപ്പിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എയിം എന്താണ്, അതിന്റെ അകത്തേക്ക് is the cricket pitch where no one other than the players and the umpire are allowed to go. അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് എന്താണ്, കാണികളാണ് എന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക്. So that is a boundary between these two, right? So pitch and the outside stage. So അവർക്ക് എന്താണ്, ആ പ്ലേയേഴ്സിന് now that is the system. And ആ ബൗണ്ടറിക്ക് അപ്പുറത്ത് എന്താണ്, ദാറ്റ് ആർ ദെയർ സറൗണ്ടിങ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, എവറി സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് ഇസ് ബീങ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ a boundary. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ a cup of water. ഇതിൽ എന്താണ്, ഈ വാട്ടർ ഞാൻ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ മാറ്റാം. നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നു, പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമല്ലോ, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് now this is the system. I am focusing on this one, how the water is getting boiled. അതാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം. സോ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ്, സറൗണ്ടിങ്സ് ആണ്. Understood? So this is how you distinguish the system and surrounding, and there is a boundary. So what is the boundary here? ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അലുമിനിയം മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ദ ബൗണ്ടറി. ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളമകത്ത് പുറത്ത് സിസ്റ്റം, അതിന്റെ നടുക്കിലേക്ക് ഒരു ബൗണ്ടറി. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പാർട്ട് വിച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പൊ ഈ ബൗണ്ടറി എന്നുള്ളത് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണോ അല്ലയോ? ഈ ബൗണ്ടറി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വെൽ ഡിഫൈൻഡ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ വിഷൻ ഉള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി ആവും. ബട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ മൊബൈൽ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബൗണ്ടറി എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മീ ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ് ഇസ് മൈ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇപ്പോ ഇത്ര ക്ലോസ് ആക്കി എനിക്ക് വെക്കാം, ദൂരത്തും എനിക്ക് വെക്കാം. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ദ ബൗണ്ടറിയുടെ ആ ഒരു തിക്നെസ് അവിടെ മാറും. സോ ബൗണ്ടറി ക്യാൻ ബി എ ഫിക്സഡ് വൺ, like these things, these are the fixed boundary, or boundary are movable as well. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാടത്തെല്ലാം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് ബൗണ്ടറി എന്നുള്ളത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ആ ബൗണ്ടറിയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള കാർഡെല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബൗണ്ടറി ഇത്രയും കൂടെ വലിയതാകും. സോ ബൗണ്ടറി ഈസ് നോട്ട് എ ഫിക്സഡ് വൺ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഫിക്സഡ് വൺ ഒബ്വിയസ്ലി, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മൂവബിൾ ആസ് വെൽ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ബൗണ്ടറീസ് എല്ലാം എന്താണ്, റിയൽ ബൗണ്ടറീസ് ആണ്. ദർ ക്യാൻ ബി ഇമാജിനറി ബൗണ്ടറി ആസ് വെൽ. Understood? So boundary can be fixed, movable, real, or imaginary. So boundary is actually the closed surface surrounding the system through which the energy and mass may leave and enter. Moving further, if you see this particular one, അപ്പൊ നമുക്ക് സിസ്റ്റം എന്താണ്, സറൗണ്ടിങ് എന്താണ്, ബൗണ്ടറി എന്താണെന്നുള്ള ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുകയാണ്. നോക്ക്, ഇതെന്താണ്, ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചൂട് കൊടുത്തു ആൻഡ് വെള്ളം ബോയിൽ ആവുന്നു. അപ്പൊ വെള്ളം ബോയിൽ ആകുമ്പോൾ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് യു ക്യാൻ സീ ഇസ് ദാറ്റ്, നമുക്കറിയാം ആ ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കൈയും പൊള്ളും, റൈറ്റ്? വൈ? ബിക്കോസ് ആ ഒരു ബൗണ്ടറി വഴി it was the system initially and the system got heated up, and ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി വഴി the heat is now exchanging towards the surrounding. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ചുറ്റും ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഒരു ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. At the same time, if you see this particular figure or this GIF images, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പുക മേളിലേക്ക് പോകും. Water vapors are going up. അപ്പൊ I am boiling water in an open container. So what all things you can see? You can see that the water vapor escapes out once it get boiling. At the same time, the heat energy is also crossing the boundary. Okay, so in this case, you can see two cases. Both the mass is transferring. അല്ലെ, ഒരുപാട് നേരം വെള്ളം അങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും അവസാനം വെള്ളത്തിന്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞ് അടി പിടിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ what we can see is that if
the boiling is done on an open vessel, വെള്ളത്തിന്റെ amount എന്താവും കുറയും because the water is escaping from the system. So water is having a definite mass and you call that as a mass transfer. Mass transfer takes place. On the other hand, you can also see that energy എന്താണ്, it is being exchanged with the surroundings. Suppose ഞാൻ ആ ചൂടാക്കൽ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ അതിനെ പുറത്ത് കുറച്ചു നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, സ്ലോ ഡൗൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ slowly ആ water will get cool. അല്ലെ, തണുക്കും, room temperature ലേക്ക് വരും. Why? Because they are exchanging energy with the surrounding. So this is a system. Okay, why I'm calling it as a system? Because I'm focusing on the boiling of water. So that system is transferring, it is exchanging both the mass and also the energy. It's transfer energy to the surrounding. It also transfers some amount of mass to the surrounding. So this particular system exchange both mass and energy with the surrounding, and you call this kind of system as an open system. It's an open system. Now what happen if I close it with a lid? lid close this water vapor escape block. There was a mass transfer and also heat transfer. If I lid close, the mass transfer is being blocked. Chaya, glass mood chaya but level of water will remain the same. So the mass transfer is now hindered, but the energy transfer will still be. So now I have closed an open system, it become a closed system. So these are the two different kinds of system. One is a closed system, one is an open system. In open system, both the mass and the energy will get transferred. In the closed system, the mass will remain the same, but the energy will still get transferred with the surrounding. Fine. Now, is there any other system? If hospital because of COVID. Hospital admit thermoflask ഇതേപോലെ ഒരു തെർമോഫ്ലാസ്കും കൂടെ എടുത്തിട്ടോ. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? അപ്പൊ നമുക്ക് ചായ ചെന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ക്ലാസ്സിൽ ചായ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ തെർമോഫ്ലാസ്ക് മുഴുവനും ചായ എടുത്തു വെച്ച് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വെക്കും. സോ എത്ര തവണ നമ്മൾ ആ ചായ എടുത്താലും അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. അങ്ങ് തണുത്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നില്ല? ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ്, മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സെവറൽ അവേഴ്സ് ഓൾസോ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ, ആ ഒരു ചായയിൽ വീണ്ടും ആ ഒരു ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ദ എനർജി ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് it is having very less interaction with the surrounding. If it had interaction with the surrounding, it would have transferred mass or at least energy. ഈ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് they are completely isolated from the surroundings. Understood? This kind of system is called as an isolated system. Clear? അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൽ ഒരു തെർമോഫ്ലാസ്കിന്റെ മെക്കാനിസം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഹീറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും ജസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ അകത്തൊരു സിൽവർ ഇന്നർ വോൾ ഉണ്ട്. ഈ സിൽവർ ഇന്നർ വോൾ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, കൺവെൻഷൻ, റേഡിയേഷൻ, അതേപോലത്തേക്ക് മെക്കാനിസം. സോ ഈ സിൽവർ ഇന്നർ വോൾ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷൻസ് വഴി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. നൗ അതിന്റെ ഇടയിൽ വാക്വം കണ്ടോ? This vacuum will prevent the heat to get transferred to the surrounding by convection. Okay, convection വഴി ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നിർത്തും. അത് കൂടാണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് കോട്ടിംഗ് കൂടെ അതിനുണ്ട്. This is how they make the system. What is the system here? The hot coffee. So in this way they make this hot coffee completely isolated with the surrounding. Thus it become an isolated system. So to have a recap, there are 3 types of system: closed system, open system, and isolated system. In closed system, the change in mass is 0. That is, there is no exchange of mass. Okay, but the change in energy is there.
Okay, that is delta Q is not equal to 0. Energy can be transferred. When you talk about the open system, our mass exchange, that is, there is a change of mass. Our energy transfer on that is, there is change of Q, energy as well. Isolated system, both the change in mass and change in energy is zero. I think this is pretty clear right now. So we have three basic thermodynamic systems: closed system, open system, and isolated system. Closed system is also called as controlled mass. That is, you are controlling the transfer of mass there. Open system is control volume. Now, this system, macroscopic properties are. So we are first dealing with the macroscopic system. So what is a macroscopic system? As I told you, this cup of water is a macroscopic system because I'm not dealing with individual atom of the water. Rather, I am just dealing with the bulk of this water. Okay, so the system with large number of chemical species. The property arises as a result of collective behavior of large number of species are called as the macroscopic property. On boiling water, here water boil 100 degrees. This boiling can take place only if each and every molecule of water is getting heated up. Water boiling heated surrounding water molecules are heated up. They will go in the above layer. Upon male under the denser layer will come down. They will get heated up. Every layer will get heated up and finally the boiling takes place. So it is the collective behavior of large number of species. Okay, and those properties includes pressure, volume, temperature, refractive index, surface tension, density as well. Now, the next thing about the macroscopic properties is that they are actually divided into two types. Even though we are having a numerous macroscopic property, they are divided into two types based on the dependence towards the mass. One is intensive property, another is an extensive property. So from the term intensive, you just consider intensive for independent, independent. So independent of what? Intensive properties are those properties which are independent of the mass, okay, or the amount of matter actually. Okay, it is independent of the amount of matter. For example, if you consider temperature, I told you that water boils at 100 degrees Celsius. Our 100 degrees Celsius in the temperature, even 1 kilogram water, 10 kilogram water, even 500 ml water, water boil, the temperature must be 100 degrees Celsius. The amount of matter is not having any role there. Understood? Pressure. Pressure actually it is the force exerted by the molecule okay, per unit area F by A. Etra molecule amount of matter the force exerted basis pressure define. On the other hand, when you talk about the intensive property, volume, internal energy, those things are actually depending upon the amount of substance or volume. When the amount of substance is increasing, obviously the volume also increases. Okay, then internal energy. These things will depend on the mass or the amount of substance, and you call them as extensive property. Now, the interesting thing is that if you take the ratio of two extensive property, it actually becomes an intensive property. For example, mass by volume is density, but density is actually an intensive property. Therefore, the ratio of extensive property is an intensive property. Now, how you can characterize a system? System, closed system, open system, they should be having certain set of characterization. System. The first one is the parameters or variables of the state. Variables of the state are some parameters that you cannot be measured, that can be measured. So once a minimum number of properties are fixed, the other macroscopic variable changes accordingly. For example, temperature, pressure, volume,
നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ PV equal to NRT. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ഒരാളെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 പേരെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ ആൾ അതനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആവും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ചേഞ്ച് വിൽ ബി. സോ ദീസ് ആർ ദ പാരാമീറ്റർ. അപ്പോ if I know definite value of certain parameter, I can easily calculate the other parameter as well. Now the function of state. Function of state എന്ന് പറയുമ്പോൾ you cannot actually measure the absolute value. It is always a relative one. Internal energy, enthalpy, entropy, Gibbs free energy എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയും. So though the state function and state variables are used interchangeably, these state variables are the properties which are used to describe the state of the system. State variables are used to describe the state of the system. അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് the functions of state are actually divided into two. Okay, state function and path function. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ 11th സ്റ്റാൻഡേർഡ് 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാംസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ബോർഡ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമും വേറൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എൻട്രൻസ് എക്സാം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇറ്റ്സ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ്, ജസ്റ്റ് ABC എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ബട്ട് ബോർഡ് എക്സാം എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എവറിത്തിങ്, എല്ലാത്തിനും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്ത ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാം ആണ്. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊരു കേസ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി യുവർ എൻട്രൻസ് എക്സാം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി യുവർ ബോർഡ് എക്സാംസ്. അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അറിഞ്ഞിട്ടാണോ എഴുതിയത്, അറിയാണ്ടാണോ എഴുതിയത്, നിങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റെപ്സ് ഫുൾ ആയിട്ട് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അതൊന്നും നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Whether you are given the right option, whether you have marked the right option, you will get the mark. Okay, അതായത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റും they are depending upon these state. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരുന്നു, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്, you have read the question. Final stage എന്താണ്, you have answered the question. If the answer is right, you will get the mark. If the answer is wrong, you won't get the mark. And answer right ആണെങ്കിൽ whether you have chosen the right equation to come into the answer എന്നുള്ളത് അവർ ബോധേഡ് ആവില്ല. You have written the answer, you will get them. മനസ്സിലായോ? ബട്ട് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇൻ ദ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ, സപ്പോസ് ഇപ്പൊ മാത്സ് എക്സാമിനാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിട്ട് നേരെ ഉത്തരം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ you won't get the mark. They will be asking you where are the steps. കാരണം to get the answer you have a detailed step or a definite path through which you have to reach. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ താഴത്തെ അതിൽ വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. അത് ഒരു മലയായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. സി, മലയുടെ പൊക്കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്തണം, ആ യെല്ലോ കളർ പോയിന്റിൽ വേണം നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ. ആ യെല്ലോ കളർ പോയിന്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താനുള്ള ഡിഫറെന്റ് പോസിബിൾ പാത്ത് വേസ് ആണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എയിൽ എന്താണ്, മലയ്ക്ക് ചുറ്റും റോഡ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കുക, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ റീച്ച് ദ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ബിയിലെ കേസ് എന്താണ്, മലയുടെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് കയറാം, ഒരു റോക്ക് ക്ലൈംബിംഗ് പോലെ. ഓക്കെ, തേർഡ് കേസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്, കുറച്ച് ഭാഗം നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കയറാം, ദെൻ അടുത്ത ഭാഗം നിങ്ങൾ സ്പൈറൽ ആയിട്ട് കയറാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു ആർ ചൂസിങ് ഡിഫറെന്റ് പാത്ത് വേ ടു റീച്ച് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. Okay, so in this particular case itself, we can compare both the state function and the path function. A, B, C എന്നുള്ളത്, if it is a state function, the only criteria is that you have reached the top. നിങ്ങൾ ആ ഒരു പൊക്കത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ yeah, that's done. That is the state function. State function depends only on the initial stage and final stage, and it never bother about how you have done that. ഇപ്പൊ എക്സാം സമയത്തെല്ലാം ഇപ്പൊ പാരന്റ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഹൗസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സ് എല്ലാം ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയുന്നത് കേൾക്കാം, എന്റെ ടീച്ചറെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവനൊന്ന് ജയിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി, ഇവൻ 24 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം കളിക്കുകയോ എങ്ങനെ ചെയ്താലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഇവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജയിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ യുവർ പാരന്റ് is only worried about your mark. Your initial stage is like you have less mark, and final stage is that you need to have more marks. The parent is only worried with your final stage. You should get more marks. You should pass your board exam. അതില് ഏത് പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പാരന്റിന് they are not interested in that. Okay, but path function എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ടീച്ചർ പേപ്പർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർ. സോ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എന്താണ്, ദ പേപ്പർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതി പേപ്പർ. Now ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്, ടീച്ചർ ഹാസ് ടു ഗിവ് യു ദ മാർക്ക്. അപ്പൊ ആ ടീച്ചറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ദ വേ യു ഹാവ് റിട്ടൺ യുവർ ആൻസർ.
Even if you have written the answer right, maybe the way of presentation is different. Okay, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയ സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് അവിടെ പോയി. സോ ദ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ദർ ബോർഡ് എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദ പാത്ത് യു ഹാവ് ചോസൺ ഇൻ. സോ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പഠിക്കുക. ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി, ഇന്റേണൽ എനർജി, എൻട്രോപ്പി, ഇതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് is the quantity of the heat and also the work done. Okay, so moving further, what is an internal energy? Internal energy എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയില്ല, അതേപോലെ തന്നെയാണ്. The sum total of all the energies is called internal energy. നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ എനർജിയുടെ സം ടോട്ടലിനെയാണ് മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത്. All the chemical reaction taking place in our body is called as metabolism. അതേപോലെ തന്നെ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഇന്റേണൽ എനർജി. അപ്പോ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് റൗണ്ട് ആൻഡ് കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് റീച്ച് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് അഗെയിൻ. സോ ഇറ്റ് മേഡ് എ സൈക്കിൾ. സോ ആ ഫിഗർ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. വാട്ട് യു ആർ ഹാവിംഗ് ഇസ് ദാറ്റ് എ എന്നൊരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന പോയിന്റിലേക്കാണ് എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. എ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ 3 ഡിഫറെന്റ് റൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ രാവിലെ ഞാൻ പോയത് U1 എന്ന പാത്വേ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. U1 എന്ന പാത്വേ, ദ പാത്വേ 1, വേർ പാത്വേ 1 കൂടെ ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഐ നീഡ് ടു സ്പെൻഡ് U1 എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് തിരിച്ചു വരണമായിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. സോ ഐ ഹാഡ് ചോസൺ ദ പാത്വേ U2. ദാറ്റ് വാസ് എ സ്ട്രേറ്റ് റോഡ്. ഉച്ചയ്ക്ക് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല, എനിക്ക് ആ ഒരു റോഡ് കിട്ടി. ആൻഡ് ഈവനിങ് വൈകിട്ട് തിരിച്ച് പോവാൻ നേരത്താണെങ്കിലോ it is like ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക്. സോ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് റോഡ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് വേണമായിരുന്നു എനിക്ക് പോകേണ്ടത്. സോ ദ പാത്വേ 3 ഈസ് ടേക്കിംഗ് എ ഡിഫറെന്റ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇസ് ദ സെയിം, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇന്റർണൽ എനർജി. അതായത് എ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ റീച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ദ U1 മൈനസ് U2 is equal to U2 minus U3 is further equal to U3 minus U1. The only thing is that you are reaching that point. അതായത് ഞാൻ എയിൽ പോയി ബിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി 1-2 പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം, 2-3 പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം, or 1-3 പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം. Whatever be the energy I spend will be the same. Okay, but if you are talking about the work that you have done എന്നുള്ളത് it differs, because ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാറിലാണ് പോണെങ്കിൽ കാറിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എനർജി സെയിം ആണ് അല്ലെ. കാറിൽ ചുമ്മാ ഇരുന്നാൽ മതി, പിന്നെ ആക്സലറേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് കൊടുത്ത് അതങ്ങ് പൊക്കോളും. ബട്ട് കാറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എനർജി, ദ വർക്ക് ദ കാർ ഇസ് ഡൂയിങ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പാത്ത്. അതായത് U1 പോവാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് പെട്രോൾ ആയിരിക്കില്ല U2 എന്ന പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാത്ത് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച പെട്രോൾ, അതായിരിക്കില്ല U3 എന്ന പാത്ത് choose ചെയ്തപ്പോൾ petrol consumption. So the work done by the car is changing based on the path, but the energy what you are having still remain the same. Therefore, for a cyclic process, the total energy change is 0. As simple as that. So this is how the concept of heat and work, which is a path function, is also related. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ആ പെട്രോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ബട്ട് അകത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ, ദാറ്റ് ഇന്റേണൽ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇന്റേണൽ എനർജി ഓഫ് യുവർ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. ഓക്കെ, സോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റും 2 രീതിയിലുണ്ട് അല്ലെ. ഒന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓർ എ റിലീസ് ഓഫ് ഹീറ്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ്, യു നോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ്. റിലീസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്യൂയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ്, ദ വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 0. അതൊരു റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയും എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ റിലീസസ് ദ ഹീറ്റ് ആൻഡ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് അപ്പ് ദ ഹീറ്റ്. Okay, and similarly the work done also, you can say that it is having 2 kind of work, a compression work or an expansion work. So what is a compression work, what is an expansion work എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. നമുക്ക് സിറിഞ്ച് അറിയാലോ, സിറിഞ്ച്. അപ്പോ സിറിഞ്ച് നമ്മൾ എന്താണ്, മരുന്നെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സിറിഞ്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ വയ്ക്കുന്നു. വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് ദാറ്റ് യു ആർ പ്രസിംഗ് ദ പിസ്റ്റൺ സച്ച് ദാറ്റ് ദ മെഡിസിൻ ഗോസ് ഇൻ ടു ദ ബോഡി. ആ സിറിഞ്ച് കുത്തിയാറിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, സോ യു ആർ ഡൂയിങ് വർക്ക് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം.
Okay, so what is the system? Our medicine or a syringe on a system. Now I am pressing means I am working on the system. So our system like a work in the Samboika, a syringe in day, marinade amount in a corner because a marin is getting injected, right? So that is the compression work. That is the compression work. On the other hand, ഇപ്പൊ നമ്മള് സൈക്കിൾ പമ്പിൽ നമ്മുടെ ബലൂൺ വെച്ചൊന്നിരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് the air is getting onto the balloon so the balloon is getting expanded. Understood? So that kind of work is called as the expansion work. So the work is done by the system. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ആരാ ബലൂൺ ആണ് സിസ്റ്റം സൈക്കിൾ പമ്പ് അല്ല സിസ്റ്റം ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് സൈക്കിൾ പമ്പ് the cycle പമ്പിൽ നടക്കുന്ന work is done on the system. I am doing work on the system. Okay, a cycle pump work so it is a compression work positive work. But when I consider balloon as a system, the balloon is getting air through the pipe. Okay, pipe could air get to know as a result the balloon is expanding. So the work is done by itself. So work is done by the system. That is the expansion work. And its sign is negative. So this is just a basic introduction of the thermodynamics. I hope you understood these things. So let's stop today's class here. Thank you. Revise the portion.